Barkanmu da warhaka. A darasinmu na baya mun nuna yanda ake hosting web page namu ta server side, sannan mu rubuta code a server side ɗin. Sannan kuma mun nuna I think a lesson 20 last one da muka yi kenan, muka nuna in case baka da dotnet software development software development kit, muka nuna yanda zaka iya downloading ka installing so that ka iya running programs ɗin da muke yi. So a wannan darasin abinda zamu yi kamar yadda muka yi alƙawari a darasin baya, shi page ɗin bari mu ƙoƙari in buɗe mana page ɗin tukunna mu gani ina na ajiye shi ne ma zan iya tunawa. Okay, kamar a nan ne workspace server side, wannan ne root. Okay, so a lesson 19 open with bari mu ce Firefox so that mu sa shi side by side gashi nan. So muka ce dama a darasin a lesson 19 lokacin da muka yi lesson 19 muka ce kun ga yanzu zaka iya sa suna ko, amma idan mutum ya yi refreshing page ɗin komi sai ya ɓace, an gane ba? So kuma muka yi bayanin cewa idan da server side ne akwai yanayin yanda za mu yi hosting website ɗin. Idan muka tura sunan ya je server side kafin in fact yana zuwa ya yi making request ɗin zai yi saving sunan a server side. So a yanzu in fact abu biyu ne, first dai za mu riƙa saving sunayen, sannan sunayen da aka yi selecting na players ɗin, wato ko da yaushe idan aka tafi daga page ɗin aka dawo ya dawo mana da sunayen. So abu biyu ne, first dai akwai saving, wato sai mun yi programming yanda idan sunayen suka je server side zai yi mana saving ɗinsu. Sannan kuma second step shine har ila yau mu ƙara programming ya cewa duk idan aka buɗe page ɗin, the first thing da zai yi ma kafin ma anything ya je inda muka yi saving wa'innan sunaye ya duba akwai sunayen da aka riga aka yi saving, idan akwai to ya fito da su ya loading ɗinsu ya rubuta su a nan, an gane ba? So wannan maybe za mu daddatsa videos ɗin into ban san how many za mu yi ba, but za mu yi ƙoƙari mu tabbata ba su yi tsawo sosai ba. So probably za mu iya daddatsa su, za su kai 4 ko 3 depending on yanda tsawon wannan ɗin yayi. So kamar yadda na nuna muku a baya, kun ga nan na buɗe shi from file ne, so kun ga protocol ɗin file ne kuma ba abin da muke so ba kenan, kar a manta. Muna so mu yi buɗe shi da protocol ɗin HTTP ne, an gane? So first dai kafin ma mu iya buɗe file ɗin mu buɗe page ɗin, mu zo nan tukuna, kar a manta mu buɗe Visual Studio ɗinmu, mu je inda program ɗinmu yake, kar a manta buɗe terminal, za ka je terminal a sama ka sa new terminal, sai ka zo nan, a nan ne za ka rubuta terminal ɗinka. So za ka rubuta code ɗin terminal ɗinka. So a code ɗin terminal in za mu yi hosting za mu ce .net run in ba a manta ba, enter. So yanzu zai mana running, ya yi mana hosting web page ɗin. Idan ya yi hosting sannan za mu iya zuwa web page. Idan muka je yanzu nan, sai instead of abun nan da muka rubuta muka ce za mu yi local, okay, kafin ma mu rubuta local host mu tabbata da port ɗin, mun ga port ɗin 5222 shine port ɗin. Da kamar yanda na gaya mana sometimes yana canzawa. So in muka je nan local host 5222, okay. Yanzu finally actually ya kamata a ce mu ce slash, in fact bari mu yi haka kawai, slash lesson019.html sai mu danna enter. To yanzu kun gani ya buɗe mana shi da HTTP protocol, an gane? Now kuma still ba mu yi akwai wani abu da ban nuna mana ba a darasin baya. What if idan mutum ya zo web page ɗinmu sai bai rubuta lesson019. In fact bai sa wannan slash ɗin ba, yana sa http / kawai ya sa localhost ya bada port ɗin, ya danna enter, me zai faru? Ku ga me zai faru.
ideally an gane ya kamata a ce ya je ya ɗauko mana index page ɗinmu, kuma gashi a nan ma in fact I think wannan index ɗin da na rubuta outside darussukanmu ne da nake testing, so bari mu deleting ɗin shi, dan na san kuka duba naku ba za ku gan shi ba, bari mu deleting wannan index ɗin kawai, index.html ɗin. So ya kamata a ce ya ɗauko mana wannan index.html ɗin, an gane? So but kun gani still baya yi. Dalili kuwa shine a wajen code ɗinmu a darasin baya akwai inda muka ɗan yi mistake kaɗan, so shi yasa na dawo da mu don mu sake nuna mana corrections ɗin. So idan aka zo number 1, first dai kafin ma anything we creating index.html. Shi wannan index.html ɗin shine idan kai requesting a web page ɗinka, that is daga shi browser, in kai requesting localhost ka bada port ɗin amma baka bada route ɗin inda kake so ka je ba, wato ka bada domain ɗin kawai ka ce ga inda kake page ɗin da kake so ka je, wannan index.html ɗin shine ya kamata ya loading, an gane? So first we need to have wannan. So to create index.html kawai za mu yi the same page lesson19.html ɗin nan namu, shi za mu buɗe, sai ku je file ka sa save as, an gane, wato lesson19 ɗin instead of lesson19 yanzu at the same place za mu yi saving ɗin shi, amma sai mu kira shi index.html. So da yanzu a yanzu haka idan na yi saving za ku ga index.html ya fito gashi da shi da lesson19.html the same contents ne. Na biyu bari in zo nan in sa control C ya daina hosting, an gane? Sai mu zo program.cs ɗinmu, an gane, C# file ɗinmu, ga inda mistake ɗin yake nan. Kun ga wannan app.use default files ɗin da app.use static files, shi app.use default files ɗin ya kamata a rubuta shi kafin, so a yi control X a cutting ɗin shi, a control V a nan, ya kamata a rubuta shi kafin app.use static files, an gane? So yanzu idan ka sa control S kai saving program.cs ɗinka, ka zo nan wajen terminal ka sa dotnet run ya maka hosting web page ɗin, sai mu koma okay ya fara 5222 the same port, sai ka koma nan ka yi refresh, kun gani ya buɗe, even though ba mu sa wannan ba mu ba da route ba, kawai localhost muka ce 5222 zai buɗe mana. So yanzu ya yi serving index.html ɗinmu, an gane? So this first step abinda ba mu yi a da ba. Sai na biyu, next thing, akwai some things da nake so mu gane a wannan program.cs file ɗin. Ina so a gane cewa shi wannan using program.cs ɗin nan, server side code ɗin nan, za ka iya ba sai lallai, kun ga nan static files ne, wa'innan static files ake ce musu. Dalili kuwa ya zama static is files ɗin client side ɗinka ne, wa'inda muka yi rubuta, muka yi building da HTML da CSS ɗinmu da JavaScript, su ne kawai muka zo muka zubar da su a nan, an gane? Wato mutum zai iya zuwa web page ɗinmu idan ya sa sunan domain ɗin, ya sa slash, yanzu zai iya selecting anyone. For example, bari mu ɗauki lesson003.html, sai ya sa enter, an gane? So static page ɗin wannan lesson003.html kun ga yanda yake, shine kawai ya ɗauka a yanda yake, bai yi mai wani canji ba, kawai ya buga shi, ya yi saving ɗin shi, wato ya dawo da aka yi requesting web page ɗin kawai ya bada shi, an gane? The same thing with every other wannan page da za ku gani a nan, an gane? Shi yasa ya zama static file. Now apart from static files, akwai dynamic serving da za ka iya yi. In fact shine asalin power ɗin server side programming. Bari ku gani. So for example, okay, yanzu already ina hosting wannan web page ɗin ko, bari mu sa control C mu stopping tukuna, mu zo nan mu rubuta za mu yi mapping app dot map get function kenan, get method kenan na HTML. HTML yana da methods ina jin guda 5, da get, da post, da put, akwai delete, ina jin akwai patch. So for now get za mu rika using.
so za a buɗe path ɗin mu ce slash, sorry, cikin nan ce slash me za mu ce kawai dynamic page, ko mu ce help, mu ce kawai dynamic. You can write, it can be anything actually. So a dynamic ɗin kuma sai mu sa comma, sai mu yi wannan abinda delegate ɗin da za mu sa haka, buɗe a cikin nan will return gani zan iya tuna abinda za mu yi returning, ina zuwa app.mapget, bari mu ga daɗin C# kenan. You can always check kaga signature na method ɗin da kake so kai amfani da. So app.mapget muke nema, shine wannan kuwa. Mapget yawa guda biyu ne, akwai pattern sai delegate handler ɗin. But delegate ɗin ma ba mu san me exactly. Okay, bari mu gwada wani abu. Return ce results dot okay. First O ɗin capital letter ne, hello. Dole mu yi pausing wannan abun saboda zai mutu. Ta yaya za mu yi pausing? To a yi haƙuri, abun an ɗauke wuta sai bayan probably kamar kwana ɗaya ne ko kwana biyu ne. Anyway, mu ci gaba daga inda muka tsaya. So na yi noticing ma ya yi rubuta min wani closing bracket a nan da bai kamata yana wurin ba. So it should be like this, app.mapget dynamic comma. So sunan route ɗin kenan muka ce mai dynamic, na ce za mu iya bashi any suna. Sai return results.ok, so na akwai semicolon to end, sai nan ma akwai semicolon. So zan yi Control S to save, sai in zo nan in yi .net run, yi mun hosting web page ɗin. Sannan in ya yi hosting, remember za mu je Firefox, mu buɗe browser, mu je localhost / mu tabbata okay the same port ne, 5222. Sai yanzu ku duba me zan yi, instead of wa'innan static files ne, zan using wannan dynamic route ɗin da aka yi creating. So /dynamic sunan, an gane? Sai in danna enter. Kun gani ya nuna min abin da na rubuta a nan, hello ɗin nan. Idan na canza, just to show you, bari mu sa shi daga gefe. So but obviously sai mun yi restarting wannan ɗin. So za ka zo nan ka yi Control C, stopping, ya daina hosting kenan. So sai mu zo nan, instead of hello mu ce this is a dynamic route. Gane? So sa Control S ya saving, down nan ƙara .net run, enter, in yi hosting, sai in yi okay, ya gama hosting, the same 5222 ne. So sai in yi refresh, tunda the same dynamic ne still muke so mu je wannan /dynamic. Idan na sa refresh, kun gani ya fito min da wannan ɗin. Sai dai there is one, okay, in JSON format shi yasa. I think there's a way za ka ga raw data da yawa. Still, well, anyway, abinda shi dynamic route ɗin yake nufi kenan, an gane? Za ka iya, well, dynamic route na app.mapget, though this is not the exact, but abin da yasa ban san shi a haka, I expected ya fito without quotes ɗin, which is the correct. In fact, bari mu duba while we're here. Creating dynamic routes in .net web. Okay, internet ina kashe ne, bari in sa pause, sai in kunna internet ina, and then we'll come back.
Okay, na samu na kunna internet din. So next me searching wannan creating dynamic routes in .net. So zai nuna mana asalin wannan din na zuwa ba user equals ba nan ba map app.map controller I action results no ba abinda nake nema ba kenan. Ina zuwa using app.map get using app.map get for dynamic routes. So dynamic routes in .net web. App.map get okay. So ga wani sample da suka bada nan. Okay, say return this. And I'm using this looks HTTP request, and then you return. Okay, I think one looks better, but I'm using one. So you can just return. Okay, so instead of using results.ok first day, which is HTTP request, say me creating request variable and say unknown, you can just say return without results.ok. Return, this is a dynamic route. Okay, but I'm going to one control S, we stop in one and control C, .net run, enter, near hosting sai mu koma mai refreshing. Yawa abinda nake so kenan. So kun ga babu, the difference is wancan yana sa mana double quotes din, wannan kuma babu quotes din, babu wayannan double quotes. An gane? So this is yanda zaka yi creating dynamic route. Notice wannan slash dynamic din shine wannan route din da muka creating, wannan slash dynamic. Kuma muka ce idan mutum ya visiting wannan website din ya nuna mishi abin da ke cikin nan. An gane? So we can still, in fact, you can create as many dynamic routes as you want. Kuma ba dole sai kawai a cikin domain din ba, that is slash wani abu kawai. Zaka iya creating routes din as kamar nested route. For example, in fact, bari mu yi example ku gani. Control C, mu zo nan mu canza, so mu bar wannan dynamic, bari enlarge ku ga komai da komai. So mu bar wannan dynamic routes din, mu ƙara wani app.map get. In fact, instead of copying komai nan, gani sai mu canza contents din. So slash, kun ga yana complaining saboda you are creating the same route so biyu. So instead of slash dynamic, which is slash home slash about us, for example. An gane? Sai a ciki sai a ce this is about us page. Gane? Control S, sai yanzu nan .net run ya hosting, sai mu koma steps in da ɗan yawa wajen testing. Probably there's a shorter way da ake yi, ban sani ba, but I will check gani, so that in zaka yi renewing retesting sabon code da ka rubuta, bai kamata a ce sai ka ƙara stopping ka yi wannan ba. Okay, so 5222 slash, ku ga yanzu me zan rubuta, slash home slash about us zan rubuta, slash home, kuma it should be slash about us. Abinda nake nufi da nested routes kenan. An gane? About us din kaman yana cikin home kenan. So home ya zama kaman ya zan ce kaman wani directory. So na danna enter, notice kun gani is about us page. Kuma har ila yau wancan dynamic route din na dynamic da muka rubuta is still available.
dynamic. Kun gani, this is abinda wannan yake. So the same thing kuma still static pages din, they are also still available. So for example, mu ce slash shi lesson019.html, shi ma is still there. In kun tuna wannan lesson019 din shine the same da index. Shi ma index din you can still reach it, although usually in ka sa wannan automatically zai je. Gani .index da yake the same thing ne. Har ila yau in ka cire index din ma, I just want to show you komi yana yi. So in ka shiga nan, it still loads wannan. So power din server side programming kenan. A wajen su dynamic pages din, instead of kun ga annan for example a wannan dynamic pages din kawai mun ce yayi posting wani, ya rubuta yayi serving wani kaman text, kawai text muka rubuta mushi cewa yayi serving wa'annan da wa'annan. But ideally a nan za ka iya sa shi ya rubuta wani code, an gane, ya rubuta wani code ko wai ya rubuta wani code, ka yi rubuta wani code da zai sa wani abu daban ya faru. That is, you are actually running wani program kenan, server side program, an gane, ko server side routine a kafin ya serving abin da kake so ya serving. I don't know if that makes sense. Now a nan ne za mu yi taking advantage, sai idan an yi sending, idan kaman user ya yi sending ko ya rubuta sunan players ɗin da yake so ya yi saving, idan muka yi receiving players ɗin sai mu saving sunan players ɗin da aka yi providing. So a nan zan nuna mana how we are going to achieve that. First day we should go ahead and cire wa'annan dynamic routes, we don't need them. Zo nan mu yi control C ya stopping, sai mu rubuta dynamic route din da. So first za mu create wani dynamic route da zai allowing a tura mana sunan player da aka yi adding, an gane. Kun san a web page din mutum zai iya sa sunan player da yake so ya selecting. So wannan sunan player da zai selecting din za mu creating wani dynamic route, an gane, a server side din wanda idan an turo wannan player da sunan, ya ɗauki sunan player sai yi saving mana a cikin wani file within server side din ko a backend, an gane. Bari za mu ga yadda za a yi. In fact, too much surutu, kawai bari mu rubuta code din. So first za mu creating dynamic route din, alt.mapget, za mu kira sunan dynamic route din as add player, bari mu using underscore, an gane, add underscore player. Underscore daban ne da hyphen, an gane, wannan shine hyphen, shine mai kama da minus, underscore shine wannan, an gane. So add player za mu sa, sorry ban sa slash din ba, slash add player shine dynamic route din da za mu create. Sai secondly, there are some things da muke so mi saving. So za mu using wannan format din. In fact, na rubuta format din kamar signature na shi mapget function din da za mu using, ko method din da za mu using, wanda yake da za ka iya storing information da shi. Okay, so first of all, wannan results.ok na rubuta ne dan in tuna, abun yana da, it's a bit confusing. So results.ok za mu sa nan, wannan will be as results za mu returning. So za mu creating wani function. So a nan za mu tura shi zuwa wani function, an gane. So za mu kira function din add player. Notice yadda na rubuta function din ko method din capital A da capital P, an gane. Sai a buɗe a cikin nan, sai I passing context, din wannan HTTP context din da muka creating define nan. So secondly, nan akwai semicolon, sai nan ma akwai semicolon. Mu gani, okay, ya kamata akwai curly bracket, a nan curly bracket din will end here. Sai mu gani, what else? This is supposed to return this ne? Yeah, return this. Sai a nan will now define shi wannan add player method din da muka kira a can. So za mu kuma return type din shi gashi nan, shi yasa na rubuta wannan as result din.
So return type din shi wannan add player function method din da zamu creating is I result. So mu ce add player sai mu buɗe curly brackets ciki we expect context zai shigo sai me creating function din. So it expects to return an I result. A ciki oh okay, sorry, context in is a HTTP context. Okay, so because C# duk variable din da zaka yi creating kamar anan sai ka gaya mishi wani irin object ne wannan variable din, shi yasa you need to provide this. So a cikin nan shine zamu first day idan a shi wannan dynamic route din da muka creating na add player is not just the route. Idan mutum zai yi visiting wannan route din, we expect him to provide, ana kiran abun query string a HTTP. Wato query string in the sense that zaka bada some information alongside shi route din da kake providing. An gane? So what it means is idan mutum ya zo web page din, idan zai shiga ko in zai requesting web page din, first zai sa slash sunan wannan din ba add player ba underscore on add player haka, sannan sai ya sa query string, zai sa wannan question mark din, sai ya sa su information din da muke expecting a nan. An gane? You'll see zamu ga yanda ake wannan din, but first let's write code din. So because we expect wannan information din to come in ta query string, we need to extract wannan information. Kuma information din da zamu receiving shine sunan player din. So first we need to extract. Zamu ce string player, sunan player din kenan, mu creating variable inda zamu store it. Sai mu extracting sunan player daga shi context din da aka yi turo. So usually yanda C# yake, I don't know how, probably in muka fara object-oriented programming da koyar da C#, you see how C# objects suke. But for now, let's just write the code. Context dot ina ganin dot is it query? No, context dot no request yes dot query query yes. Sai yana da it's like an array and it takes yanzu zamu yi sunan that is sunan da za a ba player, ba wai sunan player himself ba. An gane? Identifying sunan player da we expect user din ko mu ce requester na wannan dynamic route din shi zai providing. First zai providing wannan identifier, an gane, which already probably a cikin web page din mu zamu dictating menene identifier, an gane. Sai secondly sai sunan player will be attached to identifier. So a nan identifier still zamu create identifier as player, an gane. I will show you inda zamu using wannan identifier idan muka je client side zamu rubuta. So we still call it player, an gane, sai a sa semicolon. So wannan warning ne ba error bane. In kuka ga yellow on the line, red on the line shine error. Kuma error din is because we have not finished shi method din it expects I returning an I result. An gane, shi yasa yake ba da red. Idan yellow underline ne, it's just a warning a C#. Yana nufin there's something that it expects you to do. In kai highlighting ma za ga zai baka. So saying converting non-literal to possible non. The thing is wannan string ne. An gane? String data type ne, but yana ce mana wannan can be empty, can be a null string. But this is expects a string. So data types thing, even though zai iya shiga, is just letting us know that there could be issues somewhere that we don't expect. So to resolve wannan kawai ku sa question mark and meaning this is a nullable string. Shi wannan player variable is a nullable string. So mu ci gaba. Next we'll check idan player din is empty, then
there are some things we need to take care of. Okay, first let's assume mun grabbing sunan player. Yanzu after wannan code din, after statement din nan, whatever sunan player, idan a ce sunan player da aka select Musa ne, Musa has been entered, has been stored inside wannan variable din. An gane? So now player is going to contain sunan player da aka yi selecting. So the next thing we need to do is we need to save wannan player da sunan da aka yi turo cikin wani file. An gane? Kuma file din has to be like file that resides within memory, not just memory, RAM na computer, within hard drive na computer. So we need to use a file system called file stream, me saving in shi a cikin wannan. So we are going to create a file yanzu. We'll call it file stream. This is the data type na file stream. In fact, any IO, maybe I should not start explaining irin wa'innan abubuwan for now. Let's just write the code. We'll explain it probably later idan muka gane C# sosai. All you should know is yanzu we are trying to create a file. Fs equals files file dot which open. So open the file. First dai zamu bada path din file din. So we'll just save it a cikin nan. So that means ba za mu sa mai komai ba as path. We'll just use the file name. Za mu ce mai players.txt. Gane? Say comma. Say next in file mode. So file mode dot append. Gane ba? Sai a sa semicolon. So mun put a file in. Next we need to write shi wannan player into file din. So we'll say fs.write naji akwai write async. Yes, gashi nan write async. So me da me yake dauka. Okay, a buffer, a byte. Okay, so the thing with shi file stream, in fact every stream da zaka using a C#, you can only write to it, you can only write bytes. An gane bytes in the sense that kusan wannan string ne, we need to convert it to bytes in order to save it a cikin file din. So to convert it to bytes, zamu using akwai wani kaman method system dot I think text dot encoding dot sai ka ce wani irin encoding zai using UTF-8 zamu using UTF-8 dot na ganin encode ne, no ba encode ba, me sunan method din, bari mu duba. UTF-8 dot get bytes. Na jin yes, it should be get bytes. Yawa, get bytes gashi nan. An gane? So da wannan method din zamu using. Sai a ciki sai mu bada sunan shi player, which is player. Zamu passing anan. You can see it's still complaining anan da yellow underline din nan, saboda player yana ce mana player nullable string ne, but nan it expects a string. So we'll take care of that maybe later. By yanzu ba. For now, let's put semicolon because it will still work even without me taking care of one number. But zamu gyara shi. So after we write to the stream, say me fs.close to close the file. Say finally, I think that should be all okay. Say one method we should return results. Okay, sorry, results dot okay. Say muche success. I will tell us why we are returning success, and then maybe can gaba idan muka koma client side. Nan gaba dai I'll show you the reason why we are returning success. We can actually return anything, and then zamu iya sa maybe done ko whatever, but there's a reason for make it da suna idan an samu error within cikin nan. An gane?
that is why we are returning it, but I will explain that later. So that is all for now. Me control S save mu zo nan yanzu mu .net run ya hosting. Notice kar a manta /add player ne sunan wannan din. Yanzu za mu testing din shi manually. Notice cikin www root folder nan ku duba shi da kyau kun gani babu wani players.txt ko babu wani players.txt file. Notice what will happen idan muka je yanzu. Let's go to our web page. Mu ce okay, add player, sai a sa wannan question mark din, sai yanzu first zaka sa player. An gane wato wannan player din, wannan me yake da suna identifier din. An gane sai a sa equal to, sai yanzu sai a sa sunan player din da muke so mu providing. Mu ce Musa for example, sai a danna enter. Now notice kun ga ya nuna mana success ko. Now come back to cikin file din ko, kalli me ya faru. Kalli players.txt mu bude shi. Bari mu enlarge, mu bude players.txt ku gani Musa yanzu yayi saving wannan sunan ko da na yi terminating. In fact if you terminate shi wannan page din kai terminate, in fact in shutting down computer na, in kunna computer na, still wannan players.txt din na nan kuma Musan nan na nan. An gane sai dai in na zo na goge shi da kaina ko na sa program din ya goge shi, it will be there forever. An gane amfanin this the saving mechanism na server side da na gaya muku za mu yi using. So still ba mu gama ba, let's try another name. So player web player equals mu ce Sani. Notice yanzu kawai muna testing manually. Remember za mu yi shi using shi wannan web page ɗinmu na, in fact bari nuna mana so that we remember abinda za mu using nan ne, so that idan aka sa sambo for example a nan in kun tuna abinda muke so wannan sambon ya zama ya ji ya yi saving din shi a nan, amma ba mu kai nan ba. Yanzu kawai muna testing din shi manually. So mu danna enter, success. Ku duba me ya faru, Sani has been added to our file. The only issue yanzu is okay, yanzu idan muka dawo, in kun tuna ba saving kawai muke so mu yi ba. Idan muka dawo kuma, idan mutum ya bude page din muna so ya dawo da sunayen a yanda aka entering din su. So Sambo da Sani da waye da aka adding. But notice problem din nan, ta ya za mu san Musa Sani nan suna ɗaya ne ko suna biyu ne? An gane? So because of that za mu using wani kaman abin da zai bambanta mana this is suna, and to do that za mu sa every single name a ciki akan layi ɗaya. An gane? Because akwai line separators ana ce da shi carriage return. Shine kaman a file, a cikin file, whatever type of file, idan carriage return shine yake nuna cewa signifying cewa layi ya kare. Shi za mu using wannan a program ɗinmu. So za mu dawo nan, in fact let's come here, mu yi control C ya stop, sai mu zo nan cikin player din nan za mu ce if, za mu using wannan code din to resolve abubuwa biyu. First za mu taking care of wannan yellow underline din, sannan na biyu za mu adding wannan carriage return din. So first za mu duba shin player nan is it an empty string? If player if player is not null, then shine zai yi duka wannan code din. Sorry, return din should be can. If player is not null, okay, yeah, return din ma can be part of the code. Oh, ko kuma if player is not null, sannan we have another check again da zamu yi. If player is or in fact we can do the two tests. Da zan ƙara wani if ne, but I remember za mu iya sa shi a nan. So if player is not null and player is not equal to empty string, wato it's not empty kenan, that means an yi passing suna, then me zai faru? Sannan sai mu yi wannan code din. An gane? But before we even, sorry, na so in sa tab a komi da komi, let's just select everything, sai mu sa
tab yawa. So but before we even do that, zamu ce player equals player plus sai mu sa carriage return din da nake gaya muku, zamu sa backward slash sai n, wannan shine carriage return, an gane, backward slash n din nan sai mu sa semicolon. Remember wannan ba forward slash bane, an san forward slash ga forward slash nan, wannan so ba shi bane, backward slash ne wannan. So zan yi control S in yi saving. So the reason nayi wannan is because ina so sai idan an ba da sunan sannan zai sa carriage, zai rubuta sunan player sannan ya sa carriage return. Amma idan ba a ba da sunan ba, an gane, it should just return mu ce results dot okay, sai mu ce maybe failure for example, ko failed, an gane. So idan baka ba da sunan ba, number one dai ba zai yi saving, ba zai adding mana shi cikin list din ba, cikin list din mu. Sannan kuma zai idan an ba da sunan first, kafin ma ya adding din shi sai ya sa carriage return, so that idan next name zai zo zai shigo a next line ne. So yanzu control S sai mu zo nan kasa mu yi .net run, dan na enter, in yi hosting mu koma web page din mu. First dai mu je players.txt din mu, kafin anything mu goge komai da komai da ke ciki. You can manually edit it, sai in control S na goge komai, sai mu koma web page din mu, sai mu zo nan mu ce slash where player equals, bari mu sa Abdul, mu danna enter. Ina players.txt din mu bude shi, kun ga Abdul ya fito ko? Bari mu dawo da wannan a nan, sai mu sa where player equals, sai mu ce Sambo, danna enter. Kun gani Sambo ya fito a next line. This is what we want. Duk sunan da muka sa Sani, enter, kun ga success. Now notice idan ba mu sa suna ba, mu ce kawai player equals, sai mu danna enter, kun ga failed ya nuna mu, sannan kuma bai ƙara wani new line ba. Inda za ku san bai ƙara wani new line ba, in ka ƙara sa wani suna maybe Sani, kun ga Sani ya fito exactly under the next one. So probably kada wannan lesson din ya tsawo da yawa, za mu tsaya wannan a nan. This is just yanzu we have our saving feature. So mun yi implementing saving feature namu, yanda muna da wani dynamic route da za mu iya providing sunan players din da muke so a saving sannan ya saving. This is the first step. In the next step za mu ga yanda za mu ci gaba da code din mu. So za mu yi control C, zan yi ending wannan din a nan, sai kuma next lesson.